Here we go. Here we go. Here we go. Right. Let's see. What do we have? Oh, Prashant Sindhil, my dear friend has come back. Ranjit Kumar. Hi. Tamil in Kuwait. Hi. Tamil in Kuwait. As we are given time for Spandana price to recover, meanwhile, there is an opportunity in Spandana bonds. What is your opinion on this? When it's open-ended, close-ended? Well, Ranjit Kumar, I don't talk about bonds, especially on a platform like this. So I'm sorry I cannot give you what you're looking for. But the recovery in Spandana is going to take more time. Microfinance is recovering, but it's going to take a lot more time. And my suggestion is to be patient. For those of you who are looking, at opportunities in microfinance, I would say be patient, because we got a long way to go before we are out of the woods. Spandana பத்தி பொறுமையா இருங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். The curious thing is, I don't know how to share my screen in this. Allow. Okay. Now, let me figure this one out. Right. Here we go. So let's see if I can share window. Select tab here, entire screen. Window. There we go. Here we go. This is better. So, DCF. Shall we get into DCF, or shall we talk about gold first? I think we'll talk about gold first. Where gold is and what is gold first. Then we'll talk about DCF, and then we will talk about Tata Communications and, of course, Tejas. I'm sure a lot of you are wondering what's happening in Tejas, and should you be worried about Tejas? So, before I do anything, a lot of you believe தங்கம் இருந்தா எல்லாம் சரியா இருக்கும், தங்கம் தான் பெஸ்ட், தங்கம் சேஃப். அது உண்மையா? வெல், சில நேரத்தில் உண்மையா இருக்கும், சில நேரத்தில் உண்மையா இல்லை. So gold is a thing that protects. Sometimes marketல ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்கு, sometimes பண்ணல. 2008 ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ்ல கோல்டு விலை ஏறித்து, மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகும்போது கோல்டு விலை ஏறிண்டே போச்சு, சரிங்களா? அப்புறம் .com டியூரிங்ல 2002 .com பபிள் பஸ்ட் ஆகும்போது கோல்டு எங்கேயுமே போல, அப்படியே தொங்கி இருந்துச்சு. அப்புறம் 1980s கோல்டு கிராஷ் ஆயிடுது. 1980s பீக்லேருந்து it didn't recover for 20 years. 20 வருஷம் ஆச்சு கோல்டு திருப்பி அந்த லெவலுக்கு வரத்துக்கு. 2011 to 2015 gold 40%, while equity 40% down, while equity market எல்லாம் நன்னா பூம் ஆயிருக்கு. ஸோ அது guaranteed hedge-ன்னு சொல்ல முடியாது. So this is what I want you to remember. Gold has a very weird relationship with stock market. அதனால தான் நீங்கள் எல்லாரும் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, இவ்வளோ அன்சர்டனிட்டி இருக்குது மார்க்கெட்டில், இவ்வளோ சொல்கிறோம் மார்க்கெட் இங்கே இவ்வளோ கரெக்டாக இருக்குது, ஆனால் கோல்டு ஏன் அப்படியே பயங்கரமாக ஏற மாட்டேங்குது? நம்ம உப்பியும் என்ன சொல்கிறோன்னா, கோல்டு பேர் மார்க்கெட் ஹெட்ஜ், கோல்டு உப்பியும் ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கும். எஸ், பட் கோல்டுக்கும் there is a different reality for gold, because gold is a non-productive asset. It doesn't make anything, it doesn't do anything. Or a stock market maybe, or stock or business maybe, it doesn't make free cash flow. So you put your money in it, there's no interest payment, it's non-productive. So it gives some protection, yes, because human beings have a fascination towards it. But other than that, it is not a productive asset class, and that is the main thing I want you to remember. எல்லாரும் நினைக்கிறீங்க கோல்டு நிறைய வாங்கினா தங்கம் நிறைய வாங்கினா எல்லாம் சேஃபாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. அண்ட் திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் நாங்கள் கோல்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிளாஸவே நாங்கள் பார்க்கறதில்ல. பிகாஸ்
it does very well when real interest rates move. And if there's extreme fear in the market, gold does. Or a currency or a value, it performs. But other than that, it is no guarantee for market fluctuations, gold. So that is what you should keep in mind when you're investing gold. And நிறைய பேர் வந்து இப்போ கோல்ட் பீஸில் வாங்கிட்டா ஒரு லம்சம் இருக்குது, கோல்டாக வாங்கிட்டா. திஸ் இஸ் வை லம்சம் இருந்தால் கோல்டு வாங்குன்னு நாங்கள் சொல்கிறதில்ல. அட்லீஸ்ட் நான் வந்து யோசிக்கிறதில்ல. நான் வந்து என்கிட்ட லம்சம் இருந்தால் நான் பாண்டாக தான் யோசிப்பேன். ஏன்னா ஒரு பாண்டில் வந்து கோல்டுக்கு பதிலாக போட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் மாதம் ஒரு கையில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அது ஒரு நல்ல குட் செக்யூர்ட் பாண்ட்னா கையில் எனக்கு ஒரு லாபமாவது வரும். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் வந்து அந்த கேபிட்டல் ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பாண்ட் மேக்ஸ் பெட்டர் சென்ஸ் தென் கோல்ட் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ லைக் டு நோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கையில் லம்சம் இருந்ததுன்னா, அன்சர்டனாக இருந்ததுன்னா தங்கம் வாங்கினா பெட்டரா இல்லாட்டா ஒரு பாண்டுன்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்களா? நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க? உங்கள் மனசில் என்ன ஓடுது? ஐ எம் கியூரியஸ் டு நோ தட். ஸோ அதை கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி அப்படியே நான் பேசும்போது I'll pick up some of those comments and என்னோட தாட்ஸும் என்னன்னு ஷேர் பண்ணுறேன். இன்னொன்று, டாடா கம்யூனிகேஷன்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அதை பற்றி இப்போ பேசிட்டா இல்லாட்டா தேஜஸ் டாடா கம்பெனிஸை வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிசிஎஃப் பண்ணட்டேன். ஐ திங்க் ஐ டூ ஆஃப் டிசிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா டிசிஎஃப் தான் போன வாட்டி பேச பார்த்து ஆடி மாதத்தினால என்னோட விண்டோ பக்கத்தில் மோலாடியது சத்தத்தில் கேட்கறதுனால பேசவே முடியல. அதனால இன்னைக்கு ஸ்டூடியோவில் உட்காந்துட்டேன். பக்கத்தில் இருக்க கோவிலில் என்ன மோலாம் அடித்தாலும் ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் ஹியர். நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க, ஏன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இஸ் ஸோ குட் ஆன் தீஸ் டிவைசஸ் நவ் டேஸ். இட் டிடன்ட் பிக் அப் எனி அதர் நாய்ஸ், பட் I could not hear you guys. So today I am happy that I'm in a quiet room. So definitely I will do the discounted cash flow. And first time I'm doing this sharing of screen live. So please bear with me. If you guys end up seeing something you should not be seeing, close your eyes. I'm just kidding. There's nothing on my laptop or my screen that is going to make you close your eyes. But anyway, jokes aside, here we go. Let me try and share the screen. Here we go. Share. Okay. Here we go. இப்போ நான் என்னோட மண்டை நடுவில் உட்காந்துருக்கேன். அது எப்படியா சைடுக்கு போகுமா? I guess there's no way I can move myself to the side. All right. So another DCF. DCF now, how much a business is worth today based on how much cash it can make in the future. So நீங்க என்ன பண்ண பார்க்குறீங்கன்னா, இன்னைக்கு இந்த இது வேல்யூ இருக்கா? ஸோ இட்ஸ் லைக் வேல்யூங் எ ரிலேஷன்ஷிப். இந்த பையனை நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கனவு கண்டு பார்க்குறீங்க. அதான் டிசிஎஃப். நத்திங், நோ சீக்ரெட் சயின்ஸ். டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட்னா அதான். You're imagining your life with this partner, your business. How will it be? So basically there are 5 simple steps to getting to discounted cash flow. This is the standard method na solludhu. There are different ways of calculating this. Each guy has got his own equation. So each analyst will say differently. This is the basic textbook version, so-called gold standard of discounted cash flow. Na appo ungalku solli kodukka poren. So the basic 5 steps irukku. 5 steps. Step 1, estimate future cash flow. So ஒரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதோடலேருந்து நீங்கள் எடுத்து you're going to study. Don't worry, I will tell you how to find it. First let's learn, then we'll find out where to find the information. Don't immediately think how did you get this information. இங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிங்க, அதுக்கும் நான் சொல்லி கொடுப்பேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, பொறுமையாக இருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் 5 years பேக். அதை நீங்கள் பார்க்கணும். கோவிட் இருக்கிறதுனால மோர் தென் 5 years பார்க்கறது பெட்டர். ஏன்னா கோவிட் இயர்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் டைம்ஸ். ஸோ அதோட நேரத்தில் நீங்கள் ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் ப்ராஃபிட் இல்லாமல் இருந்ததாலும் இட் டசன்ட் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் த கம்பெனி ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சரில். ஸோ கோவிட் வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு லுக் மோர் தென் 5. பட் ப்ரீ கோவிட்ல வந்து வி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு டேக் 5 years. ஸோ 1 2 3 4 5 yearsன்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா. அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் ஈச் இயர் எஸ்டிமேட்டட் கேஷ் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ போட்டு வச்சுருக்கேன். 10 crores, 12 crores, 14 crores, 15 crores, 16 crores. அது கஷ்டப்பட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டை படித்து புரிஞ்சு
எழுதி வச்சுட்டேன். ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும் சரிங்களா, choosing the discount rate. இங்கே தான் வந்து the biggest problem is in cash flow analysis. ஏன்னா this discount rate is your individual rate. Most common in India, what they choose, அதே மச்சான் கேமரா அதோ பிளிங்க் ஆகுதுனால, most commonly in India வந்து we take 10%. that is the most common risk rate. நம்ம பார்க்கறது வந்து it's around 10%. 10% வந்து 0.10. So that is the key thing to keep in mind. Now let's see if I can open the next one. Does it open? No. It doesn't automatically switch. So let me switch, close this, go to the next page, window, right. Here we go, share. Okay, so this is better. Okay. So step 2, நீங்கள் discount பண்ணிடுங்க. That's a very simple formula. We need to find out what is the discounted cash. So future in the cash flow today's value relationship கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have this simple formula. For each year we have to calculate. 5 years நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், discount rate decide பண்ணிட்டேல் 10%. So now we have to discount the cash. So future cash divided by 1 plus the rate, where n is the number of years, to the power of n. So rate, I hope நீங்கெல்லாம் basic maths உங்களுக்கு தெரியும். So I'm not going to get into what is the power of and all that. If you don't understand how to take something to the power, then learn that, then only you can do this. So let's calculate for 1 year. So first year 10 போட்டேன், then 10 divided by 1 plus கீழே போட்டிருக்கேன் 1 plus 0.1, which is 1.1, divided 10 divided by that 1.1 is 9.09 crores. So same way you can see 5 years I sit and I calculate it out. Year 1 discount, year 2, year 3, year 4 and year 5. சரிங்களா? So this is the next step which we need to do. So now we have actually discounted the cash. 10 years நம்ம பார்த்திருக்கோம். So now we have discounted it. Next, what do we do? Let me open that. Whoops. Close this. Share. Window. Am I sharing the right one? Yeah, I think so. Share. There we go. So step 4. Step 4, you add them all up. So each year, discount பண்ண calculation, add this. So when you will get 49.71. சரிங்களா? Then step 5 is something known as the terminal value, future value after 5 years. So now we have to calculate future value என்ன இருக்கும் அப்படின்னு. So 5 years from now. So let's assume, it is okay to assume that the company will keep going at 4%. That is a very normal rate to calculate. See here also, this is why I don't like discounted cash flow. I'm not a big fan of it. First you have to decide the risk rate. Not 10%, not choose பண்ண. You can choose 12%, you can choose 14%, you can choose 9.5%. நீங்க என்ன percentage போட்டாலும் the rate will all keep changing. Same way, the terminal value 4%, I'm saying it will keep growing at. You can say no, நீங்க தப்பா சொல்றீங்க, 4% வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, 2% வளரும். இல்லாட்டா நீங்க என்ன இப்படி வளர்றீங்க, இது டெஃபினட்டா 6% வளரும். So each person can put in their own number. So anyway, since you asked, terminal value is 5 year plus 1 plus G, which is a growth rate, divided by the discount rate நம்ம போட்டது, நம்ம 0.1 போட்டிருக்கோம், minus the growth rate. Growth rate 4. சரிங்களா? 5th year வந்து நம்ம 16 போட்டிருந்தோம். So 16 times 1 plus 0.04 divided by 0.1 minus 0.04. So I've shown the maths and it works out to 277.33 crores for this fake company, which I'm showing you how to do the calculation. Next, we have done step 5. நீங்க என்ன 5 steps சொன்னீங்க, அப்புறம் இன்னும் பேசிட்டே இருக்கீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க, கடைசி ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டோம். I won't bore you anymore with this. Hang on.
right? Stop sharing this. Now we have to add it all together. Hang on one second. Where is it? Share window. Here we go. Now the discount back to today. So this was a 5-year discount, but we have to bring it to today. So is our formula enna 5-year discount rate on the 277.33 crores la irukum. So you have to divide that by the rate plus 1 for the number of years we took. So n is the number of years, which is 5. Discount rate is 10%, which is 0.1. So reporting in us 172 crores. So finally, what do? We add up the total. So the 49.71 plus this new calculation of 72.11. So that's 221.82 crores. That is the estimated value of the discounted cash flow. So what does that tell you? So this is the total. Mottam. Cash flow. But we need to know what is it per share, because we need to know what is the price which is supposed to be. So there comes the last step, which is the calculate per share. You take the DCF which you have calculated and divided by the total number of shares which are there. That will give you the price which it should be today. This is the discounted cash flow method. So I hope this gives clarity to a lot of you. Discounted cash flow na another. And I hope this was much better than me trying to explain this without screen sharing. The last question எல்லாரும் என்ன கேட்பீங்கன்னா, சரி இந்த முதல்ல சொன்னீங்களே 1 2 3 4 5 இயர்ஸ் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லேருந்து அதை எங்கேருந்து தூக்கின்னு வந்தீங்க? ஸோ நம்ம கம்பெனி எதை பற்றி ஹோல் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த டிடிகே ப்ரெஸ்டீஜ் தானே, அதிலே காமிச்சிடலாம். ஒரே நிமிஷம். விண்டோ ஷேர். ஹியர் வி ஹாவ் டிடிகே. சரிங்களா? டிடிகே ப்ரெஸ்டீஜில் if you look here, you can see what discounted cash flow in this is. It is net cash generated in operating activities minus any purchases done, gives you the discount cash flow, what you need to look at. So consolidated statement consolidated statement on the statement தான் உங்களுக்கு முக்கியம். ஸ்டாண்டர்ட் லோன்லாம் உட்காந்து பார்க்காதீங்க. ஸ்டாண்டர்ட் லோன்லாம் வேஸ்ட்டு. ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா, you can see here cash generated from operations 220.24 crores. Income tax paid net of refunds at 63. So once you take that away, the cash generated from operations is 157.24. Now from this we need to subtract any purchase of property, plant and equipment. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா cash flows from investing activities, அதில் purchase of property, plants, equipment இருக்கு 42. அந்த 42 இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா that will give you the FCF for this year. So like this you have to look for each previous year. So here also there's a lot of discussion on how this is done. நிறைய பேர் இதை சிம்பிளா அப்படி பார்த்துப்பாங்க. And if it is a services company like TCS, they don't have any plant purchases like this property and all that equipment, so you can just take the cash generated from the operations of the services company. If it is something like manufacturing like this, of course then things are written off, so then you have to take this. Some people even go into further details to get into sales, this, that. So it all depends on how you look at this. This is the simplest form. This is the gold standard, which was originally based on all the other variations of this. So number gym analogy, this is the simplest of exercises. It's like doing dumbbell curls. Once you learn this, of course, you can add your own spices to it and make it more complicated. So this is where this stands, discounted cash flow. I hope this gave everybody some clarity on what discounted cash flow is. So next, shall we talk about Tejas network? Since all of you have been Tejas network, let me see what are the questions which have been floating on the site meanwhile. How about owning or buying real estate which is giving 12% kind of bond?
Ranjit, I do not know any real estate where you'll get 12% annually. Rental yields are terrible unless நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எம்டி பிளாட் ஆஃப் லேண்டில் வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு கோடவுன் மாரி கட்டி அது ஒரு கான்ட்ராக்டில் போட்டு the capital expense which you're looking at, then you have to see if it adds up. Do not see any way right now real estate market, even in commercial, it making sense investing where you will get this kind of return. At maximum, Ranjit, I feel in real estate you will not see this kind of return. You probably see a return of maybe 3 4 5% max. So I don't know. If you know, please share more details on where do you think you can buy a piece of real estate and build something where you will get an annual year return of 12% for your investment. That includes everything, or every single rupee which you put, you should calculate, just not the building, the land, everything put together. So let me know that. Sir, if the market falls big, nothing, without you, I am nothing. If the market falls big, can we sell bonds and get money back in Ionian? Yeah, this is true in anywhere, man. Not only Ionian. Like I said, market crash ஆகும்போது, not all people in the stock market are in the stock market doing the same thing you're doing. நிறைய பேர் வந்து pension houses இருப்பாங்க. They need monthly income. They would have invested, and when the market crashes, it leads to big losses. So they need to cover those positions, and they get into bonds. So people who look for, certain kind of returns on a monthly basis or an annual basis, like pension house funds, like I said, insurance companies, they will definitely buy the bonds because that is flight to safety. Like how you think gold, like I said in the beginning of the video, a lot of you think gold is the flight to safety. Gold is not the flight to safety. Bonds are. When equity markets collapse, usually people switch over to bonds. Of course, there are times when everything collapses. Those are very rare. Those also happen. When bonds collapse, equity collapses. But we cannot think that every time Chennai will have a tsunami. Yes, those rare times are there, and you try your best. Another Anna வந்து 200 grams of solid gold வச்சுக்கோங்க. 200 grams of solid gold வந்து it is the worst case scenario where you have to run away to save your life. So you can take this 200 grams of gold and run for your life and restart your life, like lots of people have done in history. But by and large, in normal market cycles, bear cycles, bonds usually are where people run to when stock market crashes, and you can sell your bonds and move them to equity wherever it is. It shouldn't be a problem, but do realize the bond market in India is very shallow, and நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட பாண்ட் வாங்குறீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது யோசிச்சு எல்லா கேள்வியும் கேட்டுட்டு புரிஞ்சுண்டு அப்புறம் யோசிச்சு வாங்குங்க தாட்ஃபுல்லாக. கண்ணை மூடின்னு ஏதாவது ஒரு ஆப்பில் வந்து வாங்கிட்டு நாளைக்கு வந்து அந்த ஆப்பில் விற்க முடியாட்டா நீங்கள் தான் அடிபடுவீங்க. அதனால தான் எங்கள் அண்ணன் அப்பயும் சொல்லுவார், இட் இஸ் நைஸ் டு நோ தட் அ broker has an office. You can go and meet them in person. You have, actual physical location where you know where they are. So worst comes to worst, நீங்கள் நேராக போய் கதை தட்டலாம். இதே வந்து ஒரு புரோக்கர் இங்கே இருக்கான்னு தெரியல, எல்லாம் ஆன்லைன் அப்படின்னா, what will you do if suddenly you're not able to get online? That's the question. So I'm not trying to sound negative, but these are things, since you're asking about what will happen if the market crashes. Without you, I'm nothing. Yes, you will be able to liquidate your bonds when the market crashes and move everything to stock. But the question is, when the markets crash, most investors will not run to the stock market and start buying. We all like to imagine, அப்படியே இன்னைக்கு வந்து ட்ரெண்ட் வந்து 5000 ரூபாயிலேருந்து 3000 ரூபாய்க்கு போயிடுச்சுன்னா நம்ம எல்லாரும் ஓடி போய் வாங்கிடுவோம். வாங்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நானும் அது மாரி தான் இருக்கேன். ஏன்னா பயம் வரும். என்ன ஆகுது, இப்போ ஒரே கம்பெனி காணாமல் போயிடுமா அப்படின்னு ஒரு பயம் வருது, நார்மல். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். சரிங்களா? ஸோ that whatever you think you can do, sometimes even you'll find it hard to do. So I hope that gave you some clarity. Without you, I'm nothing. Om Prashad Sindhu, sir, what do you think about Dabur? I'm also using paste and for a very long time looking to invest in it. I think Dabur recently made news that someone was looking to buy them out or something. I forget. Dabur,
let's see where it is right now. The last time I saw Dabur, I thought it was quite expensive. Dabur India. நான் தான் டாபர் இந்தியா தொடலை. ஆமாம், ஸ்டாக் பிஇ ரேஷியோ வந்து 53ல இருக்குது. 53 அண்ட் பிஇ ரேஷியோ ஆவரேஜ் இட்ஸ் 52. ஸோ 10 இயர் ஆவரேஜ் பார்த்தாலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஏர்னிங்ஸ்னு பார்க்கும்போது நான் டாபர் இப்போதைக்கு நான் பார்க்க மாட்டேன், ஏன்னா விலையேர் சரியா இல்லை. அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாரோவிங்ஸ் எல்லாம் மோசமாக இல்லை. பாரோவிங்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபார் த சைஸ் ஆஃப் கம்பெனி அண்ட் த ரிசர்வ்ஸ் தே ஹேவ். பாரோவிங்ஸ் இஸ் நத்திங் டு வரி அபவுட். பட் அதர் லயபிலிட்டிஸில் என்ன இருக்குது? ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் தான். அதர் லயபிலிட்டி ஐட்டம்ஸ் வந்து 1216 crores இருக்குது. அது பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து தான் பார்க்கணும். ஸோ ஓம் பிரசாந்த் செந்தில், உங்களுக்கு டாபர் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பார்த்து அந்த அதர் லயபிலிட்டிஸ் என்னதுன்னு எடுத்து பாருங்கள். அப்பெண்டிக்ஸில் அதை பார்த்து தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியும். should I share my screeners as I'm talking to you guys? Talk about TCF layoff news. How will it affect the market? Well, TCF layoff news, how will it affect the market? இதான் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்கேன் ரொம்ப நாளாக. ஐடி ஸ்டாக்ஸை பற்றிக்கு பார்க்காதீங்க, ஐடி ஸ்டாக்ஸை பார்க்காதீங்க. நானே பார்க்கல. ஏன் இன்னைக்கு விப்ரோவும் கரெக்டாச்சு, ஆனால் நான் ஒன்றுமே தொடலை. ஏன்னா இப்போதைக்கு கிளாரிட்டியே இல்லை இங்கே போய் தான் இந்த அடியில் நிற்க போகிறது. ஏன்னா there's a lot of uncertainty in the IT sector. Before Trump came, before all this jugad happened, Trump Hussein பார்த்துட்டு போறாரு. வாடாங்க எல்லாருக்கும் ஹை சொல்லு, say hi to my friends. ஹுசேன் திரும்பி வந்துட்டாரு. 2 நாள் இண்டக்ஷன் போயிருந்தாரு, காணாமல் போயிட்டாரு. ஸோ எல்லாம் என்ன தான் திட்டுறாங்க, நீ ஃபோன் பண்ணலன்னு. வாடா பிரேம், அவனையும் கூப்பிடு, வாடா. ஓடி போயிட்டான் பாரு. இங்கே யாருமே இல்லை, ஆனாலும் ஓடி போயிடுவான் பிரேம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹுசேன். எல்லாம் ஹை சொல்ல. ஹை ஃபோன் பண்ண ஹுசேன். எல்லாரும் என்னை திட்டுறாங்க, நீ வந்து. ஆமாம், வா பிரேம், ஹை சொல்லு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. say hi to my friends. Hi guys. This is Prem. So either Hussein, Prem or somebody else will get in touch, or who knows, he might be lucky and I might be the guy calling you also. Pelpo, enjoy your day. Nalik paakalam. Cheers sir. Bye sir. Bye. Thank you sir. Yeah, take care. Cameraman yawning. Sadhu kubudu. Sadhu சாதுன்னு சொல்ல வருவான். ஸோ எனிவே, டிசிஎஸ்ல வந்து அதான் சொல்லியிருந்தேன். there's huge negativity in the market as far as IT companies are concerned, and it's going to take time. Recovery ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ even long term TCS, yes, you can say, but like I said, there's always a question of buying the right company at the right price. TCS is a very good company, not a problem, it's a good company, but at this current price I won't think about it. ஏன்னா செக்டர்ல அன்சர்டிட்டி இருக்கு. அண்ட் லைக் ஐ செட் பிஃபோர், அதாவது எல்லாரும் ஹை சொல்லு. தேவ் பிரசன்னா வந்து நீங்க யான் பண்ணிருக்கீங்கிறாங்க, கொட்டாய் விடுறீங்க. தேவ் பிரசன்னா கொட்டாய் விடுறியா பண்ணி? சாது பாருங்க எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்காரு. அது மூஞ்சில கிளிக் பண்ணலாமா? அந்த ஃபோக்கஸ் ஆயிட்டு பாருங்க. சாது எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்காரு பாருங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் சாது. எஸ் சார். So anyway, as I was saying, TCS is not the only company which is struggling. TCS is making headlines because it's TCS, it's owned by the Tatas, but all companies across the sector in IT are struggling and they're suffering. Layoffs are happening, and this is why I'm saying, job is a guarantee. There is no guarantee in jobs. Home loan, if you take, it's a guarantee. You have to pay your home loan. Choice hai kada. You take a personal loan, you'll have to pay it. There's no way out of it, right? But your job, there is no guarantee. And a lot of young people who நிறைய பேரை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன், young guys and girls who are not married but they're very keen on taking on a home loan. சார் நான் இப்போ ஐடி ஜாப் வந்துட்டேன், அது அருண் வந்துட்டாரு. சாரி ஹை சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. அருண் வராது, பேக்லாம் கிட்லாம் மாட்டின்னு வந்திருக்காரு. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன்னா, இப்போதைக்கு லோன் எடுக்காதீங்க கெஞ்சினேன். இல்லை சார் நான் லோன் எடுத்தே ஆனோம், எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லியிருக்காங்க வீடு வாங்கியே ஆனோம், நான் லோன் எடுத்துட போகிறேன்,
எப்படியாவது நான் கட்டிடுவேன், எனக்கு இந்த மாதம் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க, இப்போ சேர்ந்துட்டேன், ஒரு வருஷத்துல ப்ரமோஷன் கிடச்சிடும் என்னமோ சொல்கிறாங்க. நானும் அப்படியே பார்க்குறேன், யார் தான் சொல்கிறாங்க ஏதோ கல்லில் எழுதி வச்சது மாரி சொல்கிறீங்க நீங்கள், ஏதோ உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்கன்னு. இப்போ தெரியுது பாருங்க, டிசிஎஸ்ல first 600 guys who were supposed to get onboarded, and now this 12,000, and this is also, we don't even know who these 12,000 are. It's going to be over a period of 1 year. பொறுமையா முதுவா பிச்சு போட போறாங்க. And that is what is most sad. வாடா, ஏன் அங்கே நிக்கிற அட்டென்ஷன்ல? நான் பேசிட்டே இருப்பேன், நீ என்ன வந்து உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஹை சொல்லு. ஹை கைஸ். எங்கடா போயிட்டு வந்த? பீச்சுக்கு போனியா? என்னடா வாங்கிட்டு வந்த? பஜ்ஜி நீ மட்டும் சாப்பிட்டல? கடலை தந்து சாப்பிட்டல? ஷூட்டுக்கு தான் சார் போனோம் சார். ஆரை ஷூட் பண்ண? கிருஷ்ணாவையா? பப்ளிக் பைட்டா? என்ன சொன்னாங்க? பப்ளிக் என்ன சொல்லுது? நம்மளை போட்டு அடிக்குதா? இல்லை சார், ஒன்றும் சொல்லலையா? கிருஷ்ணா என்ன கேள்வி கேட்டான்? அதான் சென்னையில் ஆளணும்னா எவ்வளோ தேவைப்படும் மாசத்துக்கு? அதான் சொன்னாங்க, தனியாக இருக்கணும்னா ஒரு 35K இருந்தா போதுமா? தனியா ஒருத்தர் இருந்தா 35K போதுமா? டேய் 35K போதுமாடா சென்னையில? இல்ல சார், எனக்கு போதும் தான் சார். டேய் சான்ஸே இல்ல. ஃபோன் இஎம்ஐ, கார் இஎம்ஐ, அப்புறம் பாக்கி எல்லாம் உன்னோட ஹோட்டல் பில் எல்லாம் ஆட் பண்ணாலே சார், கமிட்மெண்ட்லாம் இல்லனா போதும் சார். 25,000 இவனுக்கு 35 போதுமாடா? எனக்கு 10,000 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்தாலும். அதான் அது உண்மையை ஒத்துக்கோ, சரியா? 1 லட்சம் ரூபாய் கூட இருந்தா சம்பளம் கொடுத்தா கூட நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்ட. நீ BMW வாங்கிடுவ? என்னையே வாங்கிடும். நான் தான் அவனுக்கு அப்புறம் அப்படி உட்காந்துருவேன். பாருங்க, டீம் ஃபுல்லா நிக்குதுங்க, எல்லாம் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க. அதான் வள்ளுவர் திரும்பிட்டான் பாரு, பச்சை சட்டை காமிக்கிறான் பாரு, அதான் வள்ளுவர். பொண்டாட்டி பார்த்தோன்னு பயப்படுறான். என்ன சார், பொண்டாட்டி பார்த்தா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாடா, ஸ்மார்ட்டா தான் இருக்க நீ, மீசை முறுக்கிண்டே இருப்பான் பாரு. அதான் கிறிஷ், பாலு, என் பேர் என்ன மறந்து போச்சு, காங்கிரஸ். நான் காங்கிரஸ் கூப்பிடுவேன், அவன் பேர் நவீன். அவன் காங்கிரஸ் ஆளு செய்யறான், நான் காங்கிரஸ் கூப்பிடுவேன். அப்புறம் கடைசியா நம்ம ரூபர்ட் இருக்காரு, ஹாப்பியா இருக்காரு பாருங்க. ரூபர்ட் நல்லா வெயிட்லாம் போகுது, நல்லா டபுள் சைஸ் ஆயிட்டார் ரூபர்ட். ஆமா, டபுள் எக்ஸ்எல். எவ்வளோ அப்படிங்கிறார் ரூபர்ட். ஷூ செமையா இருக்கு ரூபர்ட். ஷூ காமிரா, காலை நீ கொஞ்சம் தூக்கணும், ஏன்னா எங்க கேமரா லாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதான் ரூபர்ட் ஷூ செமையா இருக்கு, ஸ்மார்ட்டா இருக்குடா. எங்கடா வாங்கின? ஜூடியோவா? நைஸ். ட்ரெண்ட் தானே? சூப்பர். போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க பாய்ஸ். என்னடா எத்தனை போற நவீன்? கேக்கா? என்ன கேக்கு? வெட்டிட்டீங்களா? இப்பதான் வெட்ட போறீங்களா? வா அங்கே வச்சு வெட்டிடலாம், லைவா வெட்டலாம் வாங்க. ஹாப்பி பர்த்டே டியர் கிருஷ்ணா, ஹாப்பி பர்த்டே டியர் கிருஷ்ணா. நம்ம மக்களும் பாடுவாங்கடா உன்னோட. 132 friends have come online. I know it's not much, not like you. நீ ஒன்னே மேலாம் எடுக்கலடா எனக்கு, சாரி. நான் போய் அப்படியே நின்னா ஒன்னே எல்லாம் வர மாட்டேங்கண்ணா. இருங்க, நீங்களும் பாருங்க கேக் எப்படிலாம் வந்திருக்கு. நான் மாத்திரம் பார்த்து என்ஜாய் பண்றேன். ஏதோ அத பேர் ரூபர்ட் கேக் கொண்டு வந்திருக்காரு. கிருஷ்ணா கேக் பார்த்து வைடா, ஒரேடா குத்திடாத கேக்க. ரூபர்ட் கேக்க சாவிச்சிட்டாரு. கிருஷ்ணா எல்லாரும் கிருஷ்ணாக்கு விஷ் பண்ணுங்க. ஏத்துடா மத்தாப்ப, பெரிய மத்தாப்பு வச்சிருக்காங்க. ஆமா, அதான் எரிஞ்சிட்டு போறது. டேய் ஸ்டுடியோக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய மத்தாப்ப ஏத்தாதடா, எரிஞ்சிட்டு போறது. அதுக்கப்புறம் ஆமா, லைவ்ல எடிட் பண்ணுவாரு. இதான் நாங்க எடிட் பண்ணிட்டோம் பாருங்க. இந்த எடுத்துக்கோடா. இது நீ ஆனா லேப்டாப்ல அட்டாச்சா இருக்குல்ல, ஓடி போயிடாத, அப்படியே பிச்சுட்டு போயிடும். இங்க பிளாங்க் ஸ்கிரீன் ஆயிடும். எல்லாம் பாருங்க. ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டியர் கிருஷ்ணா,
Happy birthday to you. டேய் 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 நான் டயட்ரா. ஒரு வாட்டியாவது வாங்கிடுவாங்கடா ஃப்ரூட்டை. இவ்வளோ வாட்டி ஏன் சாப்பிடு? இதுக்கு பல்லு சொத்த பல் வேற. ஒரு 50 வயசு கழகம் உட்காந்து சாப்பிடுங்க. பெண்ணு போய் சாப்பிடுங்க. சரி anyway. சார் உங்க ஃபேன்ஸ்க்கு ஓகே. ஆமா வெறுப்பால என்னதான் திட்டிட்டு போவான். ஆமா கேக் சாப்பிடுங்க. மரீனா பீச் போங்க இருப்பான் வித் கிறிஷ் இருக்கும். அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்ட்ல போய் நல்லா கடிங்க அவனை. Sorry to disturb you guys. உங்களோட வீடியோ டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு சாரி. So you continue. I'll go out. Enjoy. So anyway, back to serious affairs. This is life. Now and then you should make sure you enjoy it. Battery வேற 6% போயிடுச்சு. ஐயோ என்னோட பேக்ல சார்ஜர் இருக்கு, தூக்கி போடு. லேப்டாப்ல வெள்ளையா இருக்கும் பாரு. இன்னொன்று கேபிள் ஒரு நம்ம இந்த கேபிள் கடா USB-C கேபிள் ஃபோன் நம்ம அங்கே கீழே போட்டு. So if I die, if the camera dies or the laptop dies, I'm sorry, but we're trying to make sure we stay online. But TCF layoffs is what is very sad. Like I said, who's getting laid off, we don't even know when they're getting laid off, how they're getting laid off. They've just given a number saying it's terrible, but it is what it is. So this is why I say don't take it for granted in life, whatever you see in life. So keep that in mind. Sir, can we keep gold as savings rather than investment? Yes, gold, Darshan, you can definitely keep gold as savings. You can keep gold as an emergency fund. Gold is a wonderful thing. It preserves money. It fights against inflation. It's very safe and it's not volatile, but it's not productive. It's not an investment. Other than that, gold is everything else. It looks nice. It looks beautiful. It's wonderful to hold. It's something you can definitely pass on to. இல்லையா இருங்க, நான் போய் ஒரு கேபிள் ஒன்று தூக்கின்னு வரேன். உட்காந்து என் மக்களோட பேசிட்டு ஆடா. நான் போய் கேபிள் ஒன்று எடுத்தேன், பேட்டரி சாப்பிட்டுறேன். உட்கார்றா. உட்கார்றா. என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஹை சொல்லு. ஸ்கிரீன் சேவர் மேலே உட்கார்றா. நான் போய் கேபிள் எடுத்தேன். சார் என்கிட்ட ஏதாவது கேட்க போறாங்க சார். அருண் வாழ்க. கைஸ் ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, வினோத் சார் வந்துருவாரு. ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக். சந்து பதில் சொன்னீங்க. நீங்க வந்துருவீங்கன்னு சொன்னேன் சார் 5 minutes. ஏன்டா இப்படி வெக்கப்படுறது? வெக்கலாம் இல்ல சார், அவங்க கேக்குற கேள்வி எனக்கு பதில் தெரியாது. ஸ்டாக்ஸ் பத்தி பாக்கியாலும் கேக்குறாங்க. சரியா, பொதுவாக கேக்குறாங்க. ஆன் பண்ணு. ஆனா தான் இருக்கு. சரி, சூப்பர், தேங்க்ஸ். ஆனா தான்டா இருக்கு, சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, 50-year-old man is a little winded. So Darshan, you can definitely தமிழ்ல ஒருத்தர் கேக்குறாரு சார். என்ன கேட்டிருக்காரு? So keep that in mind. Gold is wonderful to do everything else but invest. Gold is not an investment. So safety ki definitely Darshan you can consider. And அந்த பையன் அதே திருப்பி ஆப்ஷன்ல நான் 5 கோடி சம்பாதிச்சிட்டேன் 3 அதே பையன் திருப்பி கேட்கறான். I understand. இவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் நம்ம அருண். என்னடா கேட்குறாரு? சாய் தென்வா கேள்விங்க. எனக்கு என்னுடைய சொந்த வித்திகளில் 3 வருடம் அனுபவம் உள்ளது.
ஆப்ஷன் 1, என்னுடைய யுத்திகளுக்கு 5 லட்சம் கடன் வாங்குகிறேன். எனக்கு மாற்று திட்டம் உள்ளது. இது நிதி சுதந்திரத்திற்கான சந்தையில் ரிஸ்க் எடுப்பதற்கு. நான் புரியல என்ன சொல்றேன். உனக்கும் புரியல இல்லை? சும்மா விஷ்ணு இருக்கிற விஷ்ணு என்னடா சொல்கிறேன்னு. விஷ்ணு தான் கரெக்ட். இதுக்கு நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ்லாம் படிக்குது. ஏன்னா கூகுள் யூஸ் பண்ணி அடிக்கிறாங்க இதில். சரி, சயீத் அன்வர், சவுத் இந்தியன் பேங்க் இஸ் ஆன் மை லிஸ்ட். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பேங்க். ஸோ விஷ்ணு வந்து தான் காலையில் பேசியிருந்தார். அவர் வந்து ஆவரேஜாக விஷ்ணு வந்து சவுத் இந்தியன் பேங்க் வந்து 7, 8லலாம் வச்சுருக்கார். அதனால் அவருக்கு வந்து 29 வந்து பார்க்கும்போது, சார் நான் என்னோட ஆவரேஜே வந்து 7 சார், நான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், என்ன பண்ணுது, போர்ட்ஃபோலியோ திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்காம இரு. ஆவரேஜ் காஸ்ட்லாம் பார்த்தோன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா ஆல் ப்ரைஸஸ் ஆர் கோயிங் அப், ஆஸ் earnings are going up, as book value is increasing. So it is normal. Inflationல everything goes up. நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது தான் அந்த பூமர் ஜோக் போட்டேன். நான் சின்னவனாக இருக்கும்போது காஃபி வந்து 2 ரூபா தான், நீங்கள் வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க ஒரு காஃபிக்கு. ஆமாம், நீங்கள் சின்னவனாக இருக்கும்போது உங்கள் மாத சம்பளமே வந்து 100 ரூபா தான். அப்போ 2 ரூபா காஃபி ஜாஸ்தி. இப்போ எங்கள் மாத சம்பளம் இப்படி இருக்குது. ஸோ ரியாலிட்டி இஸ் ரியாலிட்டி. இப்போதைக்கு நம்ம என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய வேண்டியதுதான். என்னடா சார், அவருக்கு வந்து 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கான் சார். அவரோட ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து 5 lakhs கடன் வாங்கி மார்க்கெட்ல போடலாமா அப்படின்றது. நோ, கடன் வாங்கி மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. வெட்சி கான். Please don't borrow money and invest in the stock market. I do not borrow money and invest in the stock market. Warren Buffett never borrowed money and invested in the stock market. பொறுமையா இருங்க. அதான் எங்கள் அண்ணனோட இன்னைக்கு தத்துவ பேச்சு பற்றி அதான் பேசணும். How patience is the most important thing you need to learn. பொறுமையாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். I know it's very boring. எங்கள் அண்ணன் தான் வீட்டில் சொல்லுவார், இப்படி போயிட்டே இருப்பேன், அப்போ திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இப்படி போகும். ஆனால் அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கணும். Can't do anything. Find other ways to keep yourself mentally occupied. Ana investment, it will be slow. Keep that in mind. Okay? I'm sorry, Vesi Khan, that I'm not giving you the encouragement you want. I'm the wrong person. Let's see, what else do we have? IndusInd, what is your take on IndusInd Bank and IDFC first results? Well, it was along expected lines. That's what I can say. எங்கள் அண்ணன் நிறையா பேசியிருக்காரு அதை பற்றி, ஐடிஎஃப்சியும் இண்டஸ்இண்ட் பற்றியும். தீஸ் திங்ஸ் ஆர் சிக்லிக்கல். அண்ட் நம்ம இருக்க எக்கானமி சுச்சுவேஷனில், நம்ம உலகம் இருக்க சுச்சுவேஷனில், நம்ம இந்தியன் எக்கானமி இருக்க சுச்சுவேஷனில் இட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட். பட் தீஸ் திங்ஸ் வில் ரிகவர், earnings will pick up again and things will move forward again. ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்குதுன்னு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதுதான். சயீத் இர்ஃபானுல்லா, those of you, அடுத்த மேங்கோ சீசன் உங்களுக்கு யாராவது நல்ல மாம்பழம் வேணும்னா சயீத் இங்கே பிடிங்க. இந்த இர்ஃபானுல்லா சேவ் பண்ணி வச்சுன்னா அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் போய் பிடிங்க. பெஸ்ட் மேங்கோஸ் இன் சென்னை. I'm not saying it just because he's my friend, but I'm saying it because his mangoes were excellent this season. He's got a nice farm and he's doing a great work in the mango business, and his mangoes are excellent. So definitely look him up. But that said, Said, Ion in Apple enna solrangano, it has been vetted and checked by team. So whatever they're sharing there, it's good. So எல்லாமே எங்கள் அண்ணா வந்து யூடியூப்பில் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. நிறைய இது வந்து இந்த அயானியன் ஆப்பில் இருக்குது. ஸோ once you join, you get access to all that. So that's what Syed Ufranullah is talking about. இன்னைக்கு ஏதோ அங்கே போட்டிருக்காங்களாம், அதை பற்றி பேசுகிறார். Definitely உங்கள் ஆரம்பம் கேளுங்க. They'll explain to you more on why what has been suggested. சரிங்களா? Okay, now let me talk about Tata Communications, and then we will talk about Tejas and why we have to speak about Tata Communications before we get to Tejas. Tata Communications ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அந்த கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப நாள் இருக்கு. அது வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி, ஐ திங்க் இந்த early 2000s, VSNL அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியை வாங்கிட்டாங்க. அப்போ வாங்கும்போது எல்லாரும் சிரிச்சாங்க, என்னையா அதை போய் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி போய் வாங்குறாங்க, அதுவும் போய் VSNL வாங்குறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. ஏன்னா இட் வாஸ் a very sick industry. But
there was a power move by Ratan Tata at the time. And the power move by Ratan Tata at the time. Now they have a powerful moat, VSNL, and they have a fascinating legacy that is the basic Indian telecom infrastructure. அவங்களதான். ஏன்னா global connectivity runs through them. They have a monopoly. They're the original international gateway for India. So VSNL was India's sole provider for international telephony, internet gateway services, and until the sector opened up in 2000s. Before liberalization, every single call which you made, internet packet went through VSNL, and this is one of the reasons why Ratan Tata was looking at it. But now the hidden moat is the submarine cable, the infrastructure. Tata Communications owns and operates the world's largest submarine cable network spanning over 500,000 kilometers globally. And India alone, it offers only Tier 1 network, meaning it doesn't rely on any other network to connect globally. So Tata has universal connectivity, Tata Communications. And this infrastructure is extremely capital intensive, hard to replicate, and that is the main reason this is an economic moat. ஏன்னா இது மாரி ஒரு கேபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் செட்டப் பண்ணதுக்கு இந்த காலத்தில் பணம் போட்டு செய்யது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். And that is sitting inside. And strategically, they've been acquiring things in Canada called TeleGlobal, Tyco Global Network, and expanding into voice and data capabilities. And they've made deal with Tata Comm, de facto international digital backbone for India and many other countries. So this is where Tata Communications is very important. They have now enabled getting into cloud, cybersecurity, and all this. And what does Tejas Network do in all this? Tejas Network is also into communications. So it is a piece which is much needed for them. It's a piece of the puzzle that fits for them. But what is going to happen with Tejas Network, I don't know. And how much pain will be there, I can't say. ஏன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது தேஜஸ் நெட்ஒர்க்கில் நிறைய வழி இருக்கு. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, if you look at the way market trades, its current stock price PE is at 58.3. And if you look at the way it was trading in the last, 5 years, you can say most of it was negative. So you can't even look at it. You have to stretch further back. 10 years, you'll have to stretch. But then Tata's was not there. So if you look at it in the last year, its earnings have not been great. If you take the quarter by quarter, if you look at the earnings and the EPS, it has been declining. And this is the main reason why you're seeing the correction in Tejas. It is going to take a long time for Tejas to recover. And that is the main reason you should be cautious. And you should know what you're doing when you're buying Tejas Network. You should not be buying Tejas Network because just Tatas are there or because someone spoke about it. You should only buy Tejas Network if you understand the business they're doing and edhukku the business seiranga, edhukku the business important, and how it all fits together. So I've given you some hints today, how it all fits together and how it makes sense. So that is what I want you to investigate. Before you ask me about Tejas Network, find out what does Tejas Network do. Don't ask me about the price. That is meaningless because that is today's price. What you want to know is what will Tejas Network be 10 years from now? What will Tejas Network be 15 years from now? That is what's important. And to know that, you need to understand what Tejas Network is doing right now and what are the Tatas doing right now and how all of this comes together. And without knowing this, Anna, I'm on live. You want to say hi to my friends? I got around 134 of them. Vishnu, என்ன இல்லாத தாடியை தடவின்னு இருக்க? இல்லாத தாடியை ஏன் தடவின்னு இருக்க? அண்ணா வரும்போது வச்சு வச்சு பழக்கமாயிருது தாடி. I shaved it, right? So Yeah. blade pattuniyum infection persa irukku marudiyum. And it is. See who's here. The kingpin is here. Let's throw the focus on Anand. Sit down, Anand. I was just telling them,
that the way they're thinking about Tejas network is wrong. Tejas network பார்க்காது. Yeah, and you should not be worried thinking at the price. And need to understand what a business model is. It's going. It can go to 300. It can even become 100. No, But that's not the point. You need to understand what Tejas network is doing. No, 300 is very much on the cards. Yes. And don't go near Tejas network unless you know what you're doing. No, even if you know what you're doing, not for the novice. Wait. Since I have my brother here, let me pull out my other mic and kutify. Not for the novice. Yeah, it's not for the novice. Please don't do 300. I'm not buying it. If you notice, I have not spoken about it. My brother-in-law also. Oh, you want to talk? I mean, all three of us? Here 10 minutes. Yeah, all three of us. Okay, guys. Wait, Tejas, avoid. Avoid Tejas. Avoid Tejas. Don't do Tejas. Yeah. Okay. So It can be very painful. it is very painful already. And because a lot of people have bought it at 800, 900. And it is a single client company. Yes. And the only client is Tata's. Not Tata's. It is VSNL through TCS. Correct. Which is Tata's. But everyone is asking about this 12,000 layoff on it. What is your view on this? They want to. I said we have been saying this IT sector is in terrible shape. Yes, it's going to be much worse than And this is the main reason Anand said don't, even their IT sectors don't touch. Don't go near IT at this point of time. Correct. Because the pain is very evident and it's not going to get better anytime soon. And before even Trump came, we had a whole AI issue. So this is going to take a long time to recover. And we want you to be patient as far as all this is concerned. And there's enough to look at. South Indian Bank, IDFC Bank, Karnataka Bank. Don't try that every time we need something new. புதுசா வேணும் தேடி அப்படிதான் நம்ம எப்பயும் we get into trouble. தேவையில்லாம பாம்பு பொத்துக்குள்ள கை விட்டா பாம்பு தான் கடிக்கும். என்ன இருக்குன்னு கையை உள்ள விட்டீங்கன்னா அந்த ரஜினிகாந்த் சொல்ற மாதிரி அந்த படத்துல படையப்பால நடக்கிற மாதிரி தான் நடக்கும். So there can be another trend. Like I warned you guys about Asian Paints. There's already about 40% down. Yes. It can go down another 40% from here. Correct. But that said, I hope you guys enjoyed the conversation today. And let me come back. My brother has come to have a conversation with me. I have to get talking to him. And I will catch you guys tomorrow. Okay? And be safe out there. Have a great day, a great evening. And I'll see you tomorrow with something more interesting. And till then, take care. Bye, guys. See you. Let me sign out.